Please confirm whether my screen is visible or not. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. Right. In continuation of this unit 1, the last but one topic is this STED. So for medical devices, it is a STED summary, not summary of. It's a summary technical documentation. It is called as a STED. It is also called as a simply a technical document or a technical documentation. Documentation is a process, right? So document is a that represents the entire this technical information. That is the technical document. So in case of medical devices, it is called as a STED. Let us say you give an example. If it is a pharmaceutical product, and then it is what is it called? If you want to get a regulatory approval from the US FDA or maybe any particular country, so you want to submit a one DMF, right? Drug master file. Is it right? Yes. CTD also, no, sir. The drug master file that can be submitted in the form of ECTD, right? Okay. Direct ECTD మనం submit చేయం. The DMF that can be submitted in ECTD format. Right? Clear, Chandana? Yes, sir. Right. Right. So, like pharmaceutical products, the DMF that can be submitted in ECTD format for medical devices, the technical information to get the approval from the government or maybe a particular regulatory authority body that can be submitted in the form of a STED. Right? That is the summary technical documentation. Then you should know the difference. That is, what is DMF and what is a STED. For pharmaceutical products, it is called as a DMF that can be submitted in ECTD format. If for medical devices, to get the regulatory approval or maybe before that can be launched into the market, you can seek the prior approval from the government in the form of a application. That application, it is called as a STED. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, here there will be a two words that always you people are confusing. మీకు తెలుసో లేదో తెలీదు. One is called as a design dossier and the other one is called as a STED. మనం ఎప్పుడు దాన్ని STED అంటాం, ఎప్పుడు design dossier అంటాం. You people have any idea? Gajala? Can you open your mouth? Sir, When it is called అంటే yes. అంటే మార్కెట్ లోకి డ్రగ్ పూర్తిగా రాకముందు కాదు సార్, అంటే ఫస్ట్ ఇంతకు ముందు ఏమైనా ప్రిడికమెంట్ ఇది స్టాండర్డ్ లాగా ఏమైనా వస్తే అప్పుడు దాన్ని స్టడ్ అంటాం కానీ Then you have if it is an innovator then it is called ECTD no, design dossier. No, what you are telling is entirely wrong. Sadika? సో డోసియర్ అంటే ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్ మనం ఎలా చేయాలి ఏంటి అని ఒక ప్లాన్ లాగా చేసుకుంటాం కదా, అది డోసియర్. స్టడ్ అంటేనేమో ఓవరాల్ సమ్మరీ ఎలా చేసాము అని సబ్మిట్ చేసేది స్టడ్. Okay, whether those two can be applicable to medical devices? I don't know correctly, sir, about that. No, what I know is dossier is prepared for drugs. Drugs only. Okay. Then anybody having idea whether this design dossier that can be applicable to only drugs only, pharmaceuticals only, right? They are even applicable to medical devices, sir. Yes, right, exactly. So the term STED and design dossier that can be both applicable to the medical devices.
But STED is the only name that can be applicable to medical devices only. The STED is not applicable to pharmaceuticals, right? But design dossier that can be applicable to both for pharmaceuticals as well as for medical devices. But here, what is the situation when it is called as a STED and when it is called as a design dossier? Both are same. Both are having the technical information, whether the STED is also having the technical information related to medical devices, and design dossier is also having the technical information related to medical devices. Then what are the conditions and what are the situations based upon the technical information when it is called as a STED, when it is called as a design dossier. So this is a situation that can be applicable to only the European Union market, right? So because I am personally worked previously as to European market, I have the personal experience this differentiation for STED and design dossier. If it is a class 1, like Indian medical device regulation, so the medical devices can be classified as how many types? 4 types, sir. 4 types. 4 types. Can you name it? Class 1, class 2, class 3, class 4. Class 1, class 2, class 3, class 4, right? In case of Indian medical device, right? Indian medical. Yes, but as per European laws, the medical devices can be classified as a class 1, class 1A, class 1B, class 2, class 3, right? Class 1A, class 1B, class 2, class 3. Understand? So this is the differentiation, that is a STED and the design dossier that can be given as per the type of the class. Let us say, I will show you. If it is a class 1, particularly class 2A, class 2B medical devices, then it is called as a STED. If it is a class 3 devices, then it is called as a design dossier. Both having the same technical information, but class 3 is a very high risk devices, so that a careful and detailed information much needed as compared to class 2A and class 2B medical devices. So in case of class 3 devices, as per European medical device regulations, so STED is called as a design dossier. You don't call it as a STED for class 3 devices, right? For class 2A and class 2B for European market, the technical document is called as a STED, right? Summary technical education document. Then you people, I think you clear the doubt for when it is called as a STED and when it is called as a design dossier, right? Yes, sir. Yes. So continue. Yes, sir. Right. So what is the purpose of this STED? Why? Who can prepare this this STED? Whether it may be a manufacturer, whether it may be a hospital, or whether it may be a patient, or maybe a intermediate regulatory bodies. So who can prepare the STED? You prepare GL application. You have any idea? Regulatory people prepare this. Who is giving that answer? Ghazala, sir. Yeah, Gajala. So I'm sorry to say that this is not prepared by the regulatory authority. This can be prepared by the manufacturer. Manufacturer prepare చేసి దాన్ని regulatory bodyకి ఇస్తాడు అప్రూవ్ చేయమని, రైట్? లెట్ అస్ సే నువ్వు ఒక కంపెనీ పెట్టుకొని ఒక మెడికల్ డివైస్ తయారు చేసావు. ఆ మెడికల్ డివైస్ మార్కెట్లో దించాలి. అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు? యూ కెన్ ప్రిపేర్ ద స్టెడ్. ఆ స్టెడ్లో చాలా సెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఆ సెక్షన్స్లో ఏముంటాయి అంటే నువ్వు ఎలా చేసావు, ఎలా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసావు, ఇంక్లూడింగ్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్. దానిలో పర్సన్స్ ఎవరు, అంటే నీ రిసోర్సెస్ ఎవరున్నారు, నీ ఎంప్లాయీస్ ఎవరున్నారు, ఎటువంటి ప్లాన్ యూస్ చేసావు, ఎటువంటి క్లినికల్ ఎవల్యూషన్ యూస్ చేసావు, ఎటువంటి స్టెరిలైజేషన్ టెక్నిక్ యూస్ చేసావు. ఎవ్రీథింగ్ ఆఫ్ దిస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ కెన్ బి, దట్ ఈస్ టెక్నికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కెన్ బి ఇంక్లూడెడ్, అండ్ యూ క్యాన్ ప్రిపేర్ అకార్డింగ్ టు ద స్పెసిఫిక్ ఫార్మేట్. ఒక స్పెసిఫిక్ ఫార్మేట్ ఇస్తుంది గవర్నమెంట్. ఏ గవర్నమెంట్కి సబ్మిట్ చేస్తున్నావు ఆ గవర్నమెంట్ ఆ ఫార్మేట్ ప్రకారం నువ్వు ప్రిపేర్ చేసి ఆ పర్టికులర్ గవర్నమెంట్కి ఇస్తావు అనమాట. ఎందుకు బాబు, నేను ఈ మెడికల్ డివైస్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేశాను, మార్కెట్లో దించాలంటే అప్రూవ్ చేయండి అని. దెన్ దట్ గవర్నమెంట్ review that your application, then approve if it is satisfies, right? So you can tell me now, who can prepare the STED?
Manufacturers. Right, very good. Manufacturer have the responsibility to prepare the STED. Good. So this technical documentation was developed to drive more standardization of medical device regulatory submissions across markets. ఎందుకు ఈ స్టెడ్ ప్రిపేర్ చేశారు? సో మీరు ఒక మెడికల్ డివైస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నారు, నా కంపెనీలో మెడికల్ డివైస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నారు, ఇంకొకరు మెడికల్ డివైస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తున్నారు. అందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క ప్రొడక్ట్స్ మార్కెట్ లో దించడం కోసం వాళ్ళు అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటారు కదా. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ ఫార్మాట్ ఫాలో అయ్యి ఫైనల్ గా దెర్ ఈస్ నో యూనిఫార్మిటీ, ఇట్ క్రియేట్స్ అంబిగ్యూటీ అండ్ కన్ఫ్యూజన్ టు ద రెగ్యులేటరీ బాడీ. సో టు అవాయిడ్ దట్, so the GHTF that can be replaced by now IMDRF introduced one technical document that is called summary technical documentation. So every manufacturer you have to follow this STED format to submit their technical information to get the approval before that can be released into the market, right? So without a proper formatting, the most necessary research and prepared medical device market application can fail to pass regulatory review. See, can fail to pass regulatory review. మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మీరు ప్రిపేర్ చేసిన, ఓకే, సరైన స్టాండర్డ్ లేకపోయినా ఇట్ కెన్ ఫెయిల్ ద రెగ్యులేటరీ రివ్యూ. ఆ రెగ్యులేటరీ బాడీ అసలు మీ అప్లికేషన్ యాక్సెప్ట్ చేయదు. దానివల్ల ఏమవుతుంది? కాస్టింగ్ ద అప్లికెంట్ టైం అండ్ మనీ. మీకు టైం వేస్ట్ అవుతుంది, మనీ వేస్ట్ అవుతుంది. సో ఇన్ మెనీ ఆఫ్ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ మెడికల్ డివైస్ మార్కెట్స్, రెగ్యులేటర్స్ ప్రిఫర్ STED, that is a summary technical document formatting for approval and registration submissions. So for that purpose, many of the countries will follow the STED format that can be given by the IMDRF. So what are the different countries that is accepting this STED? Many of the countries in this world are accepting the STED, particularly European, United States of America, European countries, Canadian, Australian, Japanese regulators, as well as other markets in the world that are accepting this STED. STED is a universally accepted format to submit your technical information to the regulatory body to get approval of your medical devices before it can be released into the market. Right? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So before going to some detailed components of this STED, I want to tell you some of the definitions here. So see, as per IMDRF, there will be some of the definitions. What is a recognized standard? So a standards deemed to offer the presumption of conformity to specific essential principles of safety and performance. So see, when it is called as a recognized standard, ఎప్పుడైతే మీ స్టాండర్డ్ ఎసెన్షియల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ అని దాని యొక్క కన్ఫార్మిటీకి యాక్సెప్ట్ అవుతుందో, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as a recognized standard. This is as per GHTF definition. Then when it is called as a STED, a summary of technical documentation that can be held or submitted for conformity assessment purpose. Conformity assessment means whether what is the process you are followed to manufacturing a medical devices that can be accepting the essential principles of safety and performance. Safety and performance యొక్క essential principles ని మీరు ఫాలో అవుతూనే మీరు చేస్తున్నారని చెప్పటమే ఈ యొక్క సమ్మరీ STED యొక్క మెయిన్ పర్పస్ అన్నమాట. Then what is this technical documentation? Third definition: the documented evidence, normally an output of the quality management system, that demonstrate the compliance of a device to the essential principles of safety and performance of medical device. See the word, the essential principles of safety and performance of the medical devices. Whenever there were QMS, quality management system, you are following this then you have to confirm the essential principles of safety and performance of medical devices. Then it is called as a technical documentation that's having all the information related to this safety and performance. So what is the purpose of this STED? I already told in the previous definition only, to confirm the essential principles of safety and performance of the medical devices. The same I mentioned, the manufacturer creates the STED from its existing technical documentation to demonstrate to a regulatory authority or a conformity assessment body that the subject medical device is in conformity with the essential principles for safety and performance.
what are the medical devices that manufacturer is manufactured that is following the essential principles of safety and performance. The STED will be held by the manufacturer for audit and inspection purpose. So once it is prepared and approved by the regulatory authority, then the manufacturer they have to keep whether it is in a physical format or maybe in electronic format for audit purpose and further inspection purpose. The class of the device, its complexity and its novelty will affect the depth and detail of the information in the STED. I already told whether it is a class 3 device, then it is called as a dossier, design dossier for European market. For class 1A, 1B and 2, it is called as a STED. So depending upon the complexity of the medical device, the depth of information that can be varied in the STED. So this is the flow chart of a technical documentation that can be resulted from the manufacturer's QMS process into the STED. How this STED can be prepared? ఈ STED అనేది ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాడు అన్నదానికి this is the flow chart. See, this is the technical documentation. That is the technical documentation means a technical information. The manufacturer take this technical information from device description and product specifications, including variants and accessories. ఈ పార్ట్ నుంచి టెక్నికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటాడు. దెన్ ఎసెన్షియల్ ప్రిన్సిపల్స్ చెక్ లిస్ట్, దెన్ రిస్క్ అనాలిసిస్ అండ్ కంట్రోల్ సమ్మరీ నుంచి డాక్యుమెంటేషన్ తీసుకుంటాడు. ప్రొడక్ట్ వెరిఫికేషన్ వాలిడేషన్ నుంచి టెక్నికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటాడు. దెన్ డిజైన్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి టెక్నికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటాడు. అండ్ ఫ్రమ్ ద లేబులింగ్ ఆల్సో he can take the technical information. What are the documentation he taken from all these different sections? They come into in the format of a STED, that is a summary technical documentation. So this STED it is a pre-market regulatory requirement, either hold for audit or inspection, and when required submit to a authority. Regulators post-market conformity also, it's also you have to keep your STED after the approval of the medical device also, because to available to the regulatory authority if requested. ఒకసారి మీకు అప్రూవల్ వచ్చింది కదా అని చెప్పి ఈ స్టెడ్ మీరు పడేయకూడదు. యూ హ్యావ్ ఆల్సో కీప్ యువర్ ఆఫ్టర్ పోస్ట్ మార్కెట్ ఆల్సో, బికాస్ సమ్ టైమ్స్ ద రెగ్యులేటరీ అథారిటీస్ ఆస్క్ యువర్ స్టెడ్. రైట్, దిస్ ఈస్ ద ఫ్లో చార్ట్. యాజ్ పర్ దిస్ ఫ్లో చార్ట్ ఈజ్ యాజ్ పర్ IMDRF. So this entire process is called as a QMS. See the what is the whether that is the that particular manufacturer following the quality management system. How we can call it as ISO. Similarly, it is called as a QMS. So see here, technical documentation in the left hand side, we are seeing the different technical documents. What is the first document? Device description and product specification, including variants and accessories. The left side component we will see individually. Hello, are you able to hear? Yes, sir. Yes. The first component of this technical document, device description and the product specification, including variants and accessories. So is STED first important section వచ్చేసి డివైస్ డిస్క్రిప్షన్ అండ్ ప్రొడక్ట్ స్పెసిఫికేషన్. కంపల్సరీగా మీ స్టేట్లో మీ ఏ డివైస్ అయితే మీరు అప్లై చేస్తున్నారో ఆ డివైస్ యొక్క డిస్క్రిప్షన్ కంపల్సరీగా ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద డివైస్ డిస్క్రిప్షన్. ద స్టెడ్ షుడ్ ఇంక్లూడ్ ద ఫాలోయింగ్ డిస్క్రిప్టివ్ ఇన్ఫర్మేషన్: ఏ జనరల్ డిస్క్రిప్టివ్ ఆఫ్ ద డివైస్ ఇంక్లూడింగ్ ఇట్స్ ఇంటెండెడ్ యూజ్ అండ్ పర్పస్. ఏ డివైస్ కోసం అయితే మీరు అప్రూవల్ అప్లై చేస్తున్నారో ఆ డివైస్ యొక్క ఇంటెండెడ్ యూజ్ పర్పస్ ఫస్ట్ మెన్షన్ చేయాలి. ఇంటెండెడ్ పేషెంట్ పాపులేషన్, తర్వాత మీ మెడికల్ డివైస్ ఏ పేషెంట్ పాపులేషన్ లో యూజ్ చేస్తున్నారు, ద ఇంటెండెడ్ పేషెంట్ పాపులేషన్, అండ్ మెడికల్ కండిషన్ టు బి డయాగ్నైజ్డ్ అండ్ ఆర్ ట్రీటెడ్ బై ద డివైస్, అండ్ అదర్ కన్సిడరేషన్స్ సచ్ యాజ్ పేషెంట్ సెలక్షన్ క్రైటీరియా మస్ట్ బి ఇంక్లూడెడ్. The principles of operation of the device also include the class of the device and applicable classification rule according to the GHTF principles of medical device classification also be included. An explanation of any novel feature if you having in your device. మీ డివైస్ లో మీరు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన డివైస్ లో ఏదైనా కొత్త నావెల్ ఫీచర్ ఉంటే ఆ నావెల్ ఫీచర్ కూడా మెన్షన్ చేయాలి. ఏ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద యాక్సరీస్, దానికి సంబంధించిన యాక్సరీస్ ఏదైతే ఉంటాయో ఆ యాక్సరీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మీరు కంపల్సరీగా ఆ స్టడీలో మెన్షన్ చేయాలి.
So a description of a complete diagrams and diagrams also we have to give for the medical device and its accessories. A general description of the key functional elements of the device. Example, its parts and components, including software, ఏ సాఫ్ట్వేర్ చూసారో అవన్నీ కూడా డయాగ్రామ్స్ రూపంలో ఫ్లో చార్ట్ రూపంలో మస్ట్ కంపల్సరీగా మీరు ఇంక్లూడ్ చేయాలి, రైట్? Then product specification. What is a product specification? That means a list of features, dimensions, and performance attributes of the medical device, its variants, and the accessories that would be generally they will appear in the product label that have also mentioned in the STED. Then your features, dimensions, then performance attributes, our details must compulsory included in the under the section of product specification. Then 1.3. So reference to previous generations or similar devices. ఒకవేళ మీరు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన న్యూ మెడికల్ డివైస్ అలాంటి సిమిలర్ డివైస్ ప్రెడికేట్ డివైస్ ఏమైనా మార్కెట్లో ఉన్నాయా, లేదంటే సిమిలర్ డివైస్ మార్కెట్లో ఉన్నాయా, లేదంటే ప్రీవియస్ జనరేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, వాటి రెఫరెన్స్ ఏంటి, ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ హ్యావ్ టు బి గివెన్ whether relevant to the demonstrating conformity to the essential principles and to provide general background information. The set should provide an exact overview of the manufacturer's previous generation. ఒకవేళ అదే జనరేషన్లో వర్షన్ 2.0 ప్రిపేర్ చేశారనుకోండి, 1.0 గురించి మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి ఇఫ్ ఎగ్జిస్ట్. అండ్ సిమిలర్ డివైజెస్ ఇన్ ద మార్కెట్ 2.0లో ఉన్న సిమిలర్ డివైజెస్ మార్కెట్లో ఏమన్నాయో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మీరు యూ హ్యావ్ టు గివ్ అండర్ దిస్ సెక్షన్, రైట్? దెన్ second section, essential principle checklist. It is called as a simply EP checklist. What is the essential principle checklist? The STED should include an essential principle checklist for the identification of essential principles of safety and performance. So whether your manufacturing process are following whether safety and performance principles, so for that having there some checklist they have to prepare. That is the essential principles of safety and performance. Whether each essential principle applies to the device, and if not, why not? The method used to demonstrate compliance with each essential principle that applies, and the precise identity of the control documents that offers evidence of compliance with each method used. So all these details related to the safety and performance that can be given in the form of a checklist. So the manufacturer have to give all the essential principles checklist related to the essential principles of safety and performance. Then third point, risk analysis and control summary. So whether during the usage of your medical device, so what is the possible risks, and if the risk is arised, how to you can control. All this called as a risk analysis and control summary that have to be given in our STED, right? And fourth point, product verification and validation. So after the manufacturer is prepared your device, that device have to pass all the validation tests. So so that validation tests and the verification results are also must included in the STED. Let us say, for example, for STED documentation of product verification validation, the level of detail will vary and determined by the class of the device, the complexity of the device, and the novelty of the device. Let us say these verification validation results, they are also varied from whether the class of the device. If it is a class 3 device, it's having a much more validation process as compared to class 1, and the complexity of the device. Whether it is a thermometer, there is a very minimum validation procedures. Whether it is a MRI machine, there will be a more stringent validation procedures. And what is the novelty also you should have to validate. So what are the different validation procedures? See, engineering test, laboratory test, simulated use testing, any animal testing for demonstrating the feasibility or proof of concept of the finished device, any published literature regarding the device or sustainability similar devices. All these information they have to be given under the heading of verification and validation of this device. Engineering test, laboratory test, simulated use testing, animal test for demonstrating the feasibility or proof of concept of the finished device, or any published literature regarding the safety of the device or similar devices we have to give. So the summary information, as a general rule, STED is also having the information on sterilization, biocompatibility, software verification validation, biological safety of devices incorporating animal or human cells, tissues, or other derivatives,
medicinal substances, if any, incorporated into the devices, including the compatibility of device with the medical substances. If any animal studies are conducted, we have to give the those details. If there is no clinical investigation, we also give the proper reason and clinical evidence. All these information, apart from the previously mentioned topics, we have to mention in the STED and verification and validation. Verification and validation is a very big concept for medical devices. Right. So coming to the fifth point, design and manufacturing information. So under this design and manufacturing information, the manufacturer will give the detailed manufacturing process and the detailed design and manufacturing sites, their flow charts and everything should be incorporated in the STED. And finally, labeling. So apart from this manufacturing process and the verification validation results, the manufacturer should also give the labeling information, because without a proper labeling, it is very difficult to find out the correct medical devices. So that the information must also be incorporated in the STED. The information on labeling, which include the following subsets: the labels on the device and its packaging, instructions for use also mentioned in the label, including an overview of an end user training materials offered by the manufacturer are not included within them. Promotional materials. So all these must be given along with the labeling. So these 6 points are the 6 components. They come under into STED format. Okay, they are not submitted individually. These 6 points are not submitted individually. These 6 points are combined together. They can be submitted in the form of a one document, one technical document that can be submitted to the regulating authority. Then it's called as a STED, summary technical document. So apart from that, there will be one more point that can be required by the manufacturer, that have to be submit to the regulatory authority along with the STED. That is called as a declaration of conformity. What is this declaration of conformity? So the declaration of conformity is not a part of the STED, remember. However, must submitted along with the STED. However, it may be annexed to the STED once the conformity assessment process has been completed. The content of the declaration and conformity is described in this GHTF principles of conformity assessment for medical device. What is the declaration of conformity? Conformity means that particular manufacturing process and manufacturer will following the rules and regulations that can be given by the GHTF. GHTF ఇచ్చిన రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అన్ని ఫాలో అవుతున్నాం అని చెప్పడమే డిక్లరేషన్ ఆఫ్ కన్ఫార్మిటీ. ఇది యాక్చువల్గా స్టెడ్తో పాటు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ స్టెడ్కి ఎనెక్సర్గా పెట్టి సబ్మిట్ చేయాలి, అడగరు కాకపోతే. రైట్. సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఎ STED. అండర్స్టాండ్? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So you people can have any doubts? Hello, మాట్లాడండి. You don't have any doubts? No, sir. You have cleared the concept of this STED, right? When it is called as a STED, when it is called as a design dossier? For class 1, class 2B, it is called as STED, sir. Yes, For class 3, it is called as design dossier. design dossier. Very good. So who can maintain this STED? Manufacturer. Pratyusha, you can give. Who can create this STED? Pratyusha. Manufacturer, sir. Manifesto. Very good. And Monica, to whom this STED can be submitted? To whom? Regulatory bodies. Yes, regulatory authorities, the regulatory bodies, you can submit this STED. Then Vimalaya. Sir. Sir.
So all these technical information we can from where we can get the technical information, the STED. So what is the source for this technical information? ఈ టెక్నికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మనం ఇంక్లూడ్ చేయాలని చెప్తున్నాం కదా, ఎక్కడి నుంచి మనకి టెక్నికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది? చందన, where you can get this information? Ayesha, Bhargavi, Manufacturers. yes, manufacturers only, but what is where is the source for the manufacturer? How that manufacturer get this information? Sunandani, From where? Shanmukhi, Teja, Mohini, Gajala. Okay, right. So what is the QMS process that can be followed by the manufacturer? It is a quality management system that can be followed by the manufacturer. From that only he get all this technical information, remember, right? So from this QMS he may get this technical information, the technical information that can be kept in one particular format called STED, that can be subject to government authority or maybe regulating authority to get approval before your product that can be released into the market, right? That's it. Okay, that's it Okay, sir. from my end. If you have any doubts, you can ask after post session also. So as per request received from the HOD sir, so sorry is asked me to get the to collect the questions for Brahmay sir class webinar. Brahmay sir from US. సార్ గ్రూప్ లో పెట్టారు కదా ఒక పోస్ట్. సో బ్రహ్మ సార్ ఏం చెప్పారంటే ఆయన వెబినార్ తీసుకోమంటే నేను తీసుకుంటానండి, బట్ మీ స్టూడెంట్స్ కానీ మీ ఫ్యాకల్టీ కానీ స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్స్ అడిగితే ఆ క్వశ్చన్స్ నేను ఆన్సర్ చేస్తూ నేను వెబినార్ తీసుకుంటాను అని చెప్పారట. సో సార్ ఆస్క్డ్ మీ టు కలెక్ట్ దోస్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్. సో యూ కెన్ సెండ్ 1 or 2 questions each and every one. Whether it may be wrong or right, I will decide. First, you can send your questions to my personal WhatsApp number. Don't post in group. Once it is a correct, I will give reply. Then you can post in the group. Okay. ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర నుంచి నాకు 1 or 2 questions కంపల్సరీ. Okay, sir. 1 or 2 questions కంపల్సరీగా రావాలి. That may be valid one. Which question అడగండి. Okay, sir. Okay. You can send your questions today afternoon. Okay, sir. Okay, sir. మీకు ఇంకా టైం కావాలంటే బై టుడే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూ కెన్ సెండ్ యువర్ క్వశ్చన్స్. సో మీరు క్వశ్చన్స్ పంపించిన తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ నేను కరెక్ట్ చేసి దెన్ ఐ విల్ సెండ్ దోస్ లిస్ట్ టు యువర్ హెచ్ఓడి. ఓకే. Okay, sir. ఓకే డియర్ స్టూడెంట్స్, సో విల్ సీ యు నెక్స్ట్ క్లాస్. థాంక్యూ. బై బై. Thank you, sir.